පැතිකඩ බන්දුර ජයසේකර සමග ඔබට සුබ දවසක්. අද ඔබ සම්බන්ධ වී සිටින්නේ පැතිකඩ සමගින්. අද අපේ සමග විශේෂ අමුත්තෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි චීනේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින චීන තානාපතිවරයා. ඔහු මේ අපි අද චීන සහ ශ්‍රී ලංකා සම්බන්ධතාව ගැන තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. ඔහු තමයි ඊ ජියන් ලියන්. අපි ඔහු සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome to the program, Ambassador. Thank you so much. It's really my pleasure to join you to participate in this program. First, I would like to use this opportunity to express my sincere regards and respect to the audience, the Sri Lanka people. දැන් ඔහු අපේ ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට සහ අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඔහු ප්‍රණාමය පුද කරනවා මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වීම ගැන. දැන් මගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර සම්බන්ධතා කෙසේද කියලා. My first question to you, I did the translation first. My first question to you is, how do you describe the relations between Sri Lanka and China? Oh yeah, this is a good question. At the beginning, China and Sri Lanka, it's a good friends. It's a partner. Of course, we deal Sri Lanka as a neighbor country. So we are indeed friends. So I'll interpret that little slowly. So තානාපතිවරයා කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය ඉතාම හොඳ මිතුරෝ, අපි අසල්වැසියෝ, අපි අතර ඉතාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියලා. From the government and the people, from the Chinese side, we deem Sri Lanka people are our brothers. දැන් කියන්නේ චීන ජනතාව, චීන රාජ්‍යය සහ ජනතාව ශ්‍රී ලංකාවේ අපි ජනතාව ඔවුන්ගේ සහෝදරයෝ හැටියට මේ ගණන් ගන්නවා, සහෝදරයෝ හැටියට සලකනවා. As you know, more than 1,600 years ago, Fashion, the famous monk, quite famous in China and also in Sri Lanka, he actually learned Buddhism from Sri Lanka. He stayed in Sri Lanka for 2 years and brought the theory, the books of Buddhism to China. ෆාහියන් භික්ෂුව ගැන ඔබට මම හිතන්න දන්නවා. ඔහු ගැන මතක් කරන 1600කට ඉස්සෙල්ලා මෙහාට ඇවිල්ලා බෞද්ධ ආගම ප්‍රචලිත කරපු හැටි ඔහු මතක් කරනවා. So from that moment, I mean 1,600 years ago, China and Sri Lanka relations becomes closer and closer. එදා පටන් අපේ සම්බන්ධතා තවත් දියුණු වෙන වගේම තර වෙනවා. මිතුදම් ඊටාම තදින් මිතුදම් පවතිනවා. I'll come back to the modern time, particularly after the independence of Sri Lanka in 1948, and also the foundation of New China in 1949, almost 1 year, difference. From that moment, our relations was promoted by our leaders, generation by generation. දැන් ඔහු කියන්නේ දැන් අපිට නිදහස ලැබෙන 1948 දැන් නව චීනය බිහි වුණේ 1949. එදා පටන් මේක තමයි වර්තමාන අලුත් තත්ත්වය. එදා පටන් තවත් මේ අපි පරම්පරා ගානක් බැලුවාම මේ තව මිතුදම් ඉතාම තර වෙලා සාර්ථක වෙලා තියෙනවා. Now my next question is, මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි අතර මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න? What are the contentious issues between our two countries? Are there any contentious issues between our two countries? Oh, yeah. Actually, there are lots of the issues we should say in this regards. Let's come back to the first question again. Actually, all the people knows the packets on rice and rubber. ඔබ සියලුම දෙනාම දන්න ඔබට මතක මේ දැන් මේ රබර් සහ හාල් ගිවිසුම ගැන රබර් රයිස් පැක් කියන එක චීන සමග සම්බන්ධව ඔබ මම හිතන්නේ දන්නවා. මේ තානාපතිවරයා මේක ගැන මතක් කිරීමක් කරනවා. You know, that pacts prove China and Sri Lanka are friends in need, friends indeed. ඒ අවස්ථාවේ දැන් අපි කියන ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා friends in need is a friend indeed කියලා. දැන් අවශ්‍යතාවය අනුව
තමයි මේ සම්බන්ධතාවය ඊටාම දැන් යම්කිසි දෙයක් අවශ්‍ය නම් අමාරුවේ වැටුනහම තමයි නියම මිතුරු ඉන්නේ. එතනින් ඔහු කියනවා ශ්‍රී ලංකාව සහ චීනය අතර තියෙන ඒ වගේ සම්බන්ධතාවයක් කියලා. And also, we support each other regardless what happened in the international community. දැන් කියන්නේ කිසිම ඕනෑම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ජාත්‍යන්තර අතර ලංකාව වෙනුවෙන් චීනය පෙනී සිටිනවා. දැන් අර අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා unconditional friend කියලා. ඒ කියන්නේ චීනය කිසිම ඕනෑම දෙයක් අපි වෙනුවෙන් පෙනී සිටින විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මම හිතන්නේ අපි ප්‍රේක්ෂකයෝ දන්නවා ඒ ගැන. And also regardless what happened in China and what happened in Sri Lanka. දැන් චීනේ මොනවා වුණත් ලංකාවේ මොනවා වුණත් ඒ මිතුදම කැඩෙන්නේ නැහැ. බිඳෙන්නේ නැහැ. China and Sri Lanka develop our relations based on the interest of the two countries and two peoples. දැන් චීනය සහ ලංකාව මේ මිතුදම් තියෙන සම්බන්ධතා ජාතියන් සම්බන්ධතා තියෙන අපේ ඒ රටවල අවශ්‍යතාවය අනුව. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ චීනයේ අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි මේ සම්බන්ධතා තියෙන්නේ. ඒක වැඩි දියුණු කරගන්නේ. Regardless of who is the leader of the country or which party is the ruling party. දැන් in Sri Lanka. මොන පක්ෂේ කවුරු පාලනය කරුවත් කවුරු ආණ්ඩුව වුණත් ඒක තමයි ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි මොවුන්. ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සම්බන්ධතාවය තව වැඩි කරගන්න පාලක පක්ෂ කවුරු මාරු වුණත්. Perhaps you can say actually we signed the pact on rice and rubber under the regime of UNP. Yeah. දැන් කියන්නේ දැන් රබර් සහ මේ හාල් එක සම්බන්ධය ඇතුළේ මේ UNP ආණ්ඩුවක් තියෙනකොට. And we assisted Sri Lanka to fight terrorism and finally to carry out the peace in the island under the government of freedom. දැන් ඒ වගේම දැන් අපේ ත්‍රස්තවාදය විනාශ කරලා ලංකාවෙන් තුරන් කරලා සාමය උදා කරන්න චීනය අපේ රටට උදව් කරුවා. ඒක කෙරුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තියෙනකොට තමයි ඒක කෙරුවේ. ඒක එතනින්ම පැහැදිලි වෙනවා ආණ්ඩුව කෙසේ වුණත් චීනය අපේ රටට උදව් කරන හැටි. So last year you changed to the UNP government again. Since there are some problems in the cooperation, particularly for the projects, but for the Chinese side, we have no change of our policy to Sri Lanka. දැන් ආණ්ඩු මාරු වුණා ළඟදී. නමුත් ඒකේ අපේ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධ වෙනසක් නැහැ. දැන් මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අහන්න මට තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ තානාපතිවරු ඒකට උත්තර දුන්නා. What I'm saying is I have the next question but you have replied my next question but I'm still going to ask it. Okay. Right? මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මන් තිබේ දැන් China was always close to Sri Lanka Freedom Party, right? But you have answered it from the time of Prime Minister Sirimao Bandaranaike. And it became even more stronger during the time of President Mahinda Rajapaksa. Because I have experienced it during my visits, how they speak of Mr. Bandaranaike, and during my recent visit, so much of President Rajapaksa. So my question, even though you have answered, I need to ask, how is it now? I think you have answered me. Yeah, okay. Actually, right now, the relations is already on the right way. For the new government, we take every efforts to cooperate with the new government because we do believe the interest of two countries and two people is most important. දැන් මම ඇහුවේ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අරකට උත්තර දුන්නත් දැන් අපි දන්නවා මේ බණ්ඩාරනායක මැතිණියට ලොකු ආදරයක් තියෙනවා චීනයේ කාලේ අපේ සම්බන්ධතාව ඉතාම දියුණු වුණා. ඊට පස්සේ මෑත කාලෙදී ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ එක්ක මේ සම්බන්ධතාවය තවත් වැඩි දියුණු වුණා. මගේ චීන සංචාරය වනුත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ උන් දෙදෙනා ගැන තාම අහනවා. මම තානාපතිවරයාගේ ඇහුවේ දැන් මේ තත්ත්වය කෙසේද කියලා. නමුත් තානාපතිවරයා කියන්නේ ඔත් ප්‍රශ්නයක් නෑ අපේ අවශ්‍යතාවයල් අනුව ආණ්ඩු මාරු වුණත් අපේ ප්‍රතිපත්ති එසේම පවතිනවා. මේ අපේ සම්බන්ධතාවය ඒ වගේම තියෙනවා කියලා. Yeah, I can't give some facts to prove what happened in our relations. I arrived at Colombo
1 year and 8 months ago. In the past 1 year and 8 months, our relations actually it's strengthened. දැන් මම ලංකාවට ආවද අවුරුද්දයි මාස 8ක් ඒ කාලේ නමුත් අපේ මට කියන්න පුළුවන් මගේ කාලය ඇතුළත තව අපේ සම්බන්ධතා මිතුදම් තව දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි මට කියන්න පුළුවන්. So first in the political field, after the foundation of the new administration in Sri Lanka, at the first time, the Chinese president invited President Xi Jinping to visit China, to have the state visit in last April. දැන් මේ ආණ්ඩුව මාරු වුණාම චීන ජනාධිපතිවරයා අපේ වර්තමාන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයාට ආරාධනා කරුවා චීනයට පැමිණෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ එතනින්ම පේනවා අපේ සම්බන්ධතා දියුණුව පවතිනවා. තව මිතුදම් රටවල් දෙක අතර පවතිනවා. Actually, this visit, the two presidents, Chinese President His Excellency Xi Jinping and Sri Lanka President His Excellency Xi Jinping reached consensus. Both sides should strengthen the relations. ඒ සංචාරයේදී චීන ජනාධිපති සහ ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපතිවරුන් එකතාවත පවතුන අපේ සම්බන්ධතා තව දියුණු කරන්න ඕන, තව තර කරන්න ඕන, මේක ඉදිරියටම ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. දැන් And also, the Prime Minister visited China twice this year. In the April, he paid an official visit to China, and in, I think, 3 months later, he paid an economic visit to China. So, 2 visits harvest a lot. දැන් වර්තමාන අපේ අගමැතිවරයා චීනට දෙපාරක් ගියා. එකක් තමයි නිල ගමනක්, අනිත් එක තමයි මේ ආර්ථික සම්බන්ධතා තව දියුණු කිරීමට, තර කිරීමට ඒකෙන් ප්‍රතිඵල ලැබුණා. And also, the Speaker of the Parliament, Kalu Javasurya, just came back from China for an official visit. දැන් වර්තමාන කතානායකවරයාත් දැන් මේ චීනට ගිහිල්ලා ඔහු ලංකාවට මෑතදී පැමුණා. ඔහු නිල සංචාරයක් කෙරුවේ. දැන් මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මම අහන්නේ. දැන් මම අහන්නේ චීන තානාපතිවරයාගෙන් දැන් ඡන්ද කාලේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපේ ඔබේ දැනීම හැටියට මේක මේ චීනය සම්බන්ධව මේ දේශපාලන වශයෙන් ඒක පාවිච්චි කෙරුවා. ඉතින් මම ඒ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ඔහුගේ අහන්නේ. My next question is that ඒ ගැන මම අහන්නේ මේ චීනය ඒ ගැන පැහැදීමක් නැද්ද කියලා. The next question to you is, are you disappointed that the UNP used China as a political issue during the elections in Sri Lanka? Oh, I don't think so. Because our relations, since political relations is most important, but we do believe any party, whatever in China or in Sri Lanka, all the parties must work on the interest of the two people and two countries. දැන් තානාපතිවරයා කියන්නේ ඔහු මම එහෙම ප්‍රශ්න අහුවට ඔහු හිතනවා ඔහු කියන ඔහු එහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. එහෙම ඔහු දැක්කේ නැහැ. නමුත් ඔහු කියන කවුරු වුණත් මේ රටවල් දෙක සම්බන්ධව රටවල් දෙකේ අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි කවුරු ආවත් ඔහු අර පෙට්‍රත් කිව්ව විදිහට වැඩ කළ යුතුයි කියලා. මොකද රටවල් දෙක උන්නතිය සඳහා සම්බන්ධතා තර කිරීමට තමයි ඔහුගේ උත්තරය. I also have one fact for you. We support more than 30 ministers to visit China. Those ministers not only come from UNP, but also from other parties, including Freedom Party and others. And we also support 2 delegations from the parliament. The parliamentarian from all parties to pay the visit to China. So this is not a balanced way. We do believe those ministers and the parliamentarians, they work on the interest of the people and the country. දැන් තානාපතිවරයා කියන්නේ දැනටම ලංකාවේ අමාත්‍යවරු 30 දෙනෙක් පමණ චීනයේ සංචාරය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු කණ්ඩායම් දෙකක් චීනයේ සංචාරය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පාර්ලිමේන්තු කමිටු සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු කරගන්න. ඔහු ඒ වගේම කියන්නේ දැන් අපිට ඔහු නැවතත් පුන පුනා කියනවා
අපිට අවශ්‍යතාවල අපේ මේ ජනතාවට සේවය කිරීමට සව් පක්ෂපාත ගැන ඔහු බලන්නේ රටවල් දෙක අතර තමයි සම්බන්ධතාවය කියලා ඔහු කියන්නේ. Then my next question doesn't arise because you said that you don't see that you're not disappointed. My next question to be it was have you forgiven and forgotten, so it doesn't arise. දැන් මගේ ඊළඟ මට අවස්ථාවේ තිබ්බේ අර තානාපතිවරයා කිව්වා නම් UNP එක ගන්න කියන්නේ ඔහු පැහැදීමක් නැහැ කියලා එහෙමනම් සමාව දීලාද කියලා තමයි මට අහන්න අවස්ථාව තිබ්බේ. නමුත් ඒක දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ අහන්න අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබ දන්නවා මේ පෝට් සිටි එක ගැන රාවයක් තියෙනවා. මට මං තානාපතිවරයාගෙන් අහනවා දැන් වර්තමාන තත්ත්වය මොකද්ද port city එක. What is the current state of the port city development? That port city it's a most important project for Sri Lanka because it invests $1.4 billion. දැන් port city එක ලංකාවට ඉතාම වැදගත්. චීනය මේ ආයෝජනය කරනවා ඩොලර් 1.5 බිලියන් මේකට ආයෝජනය කළා. මේ ශ්‍රී ලංකාවට ඉතාම වැදගත්. Actually, there are no any wrongdoing from the Chinese company. It was suspended in last April, yeah. 1 year and 1.5 year, no operation. Then මේ චීන සමාගමෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. නමුත් මේක తాවකාලිකව නැවැත්තුවා. ඒකෙන් දැන් අවුරුදු 1.5ක් පාඩු නම් මේක తాවකාලිකව නැවැත්තුපේ. The people concerning about the environment assessment, impact assessment, the people also concerning about the legal procedures. දැන් මොවුන් දැන් ජනතාවගේ සමහර අය කිව්වා දැන් මේ පරිසරය සම්බන්ධ. ඒ වගේම කිව්වා මේ නීති ක්‍රම. කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රකාශයකට නමුත් ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැහැ. I must be frank, I'm a lawyer in environment. දැන් ඔහු කියන ඔහු කෙලින් කතා කරන්න ඔහු නීතිඥෙක් ඔහු පරිසරය සම්බන්ධව නීතිඥෙක් කියලා. I check all the documents relating to these projects. ඔහු සියලුම ලිපි පරීක්ෂා කෙරුවා මේ සම්බන්ධ මේ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව. It's really no problem, but I talked to the Chinese company and also I report to the government, Chinese government. Of course, we, China and Sri Lanka are friends. We respect the decision made by the government. But you must have a clearly consideration what is the real problem. We object any elements from political consideration or even from outside forces. දැන් තානාපතිවරයා කියන්නේ මොහු මේ පරීක්ෂා කරලා මොහු ඒ සමාගමකට කතා කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් දැක්කේ නැහැ. නමුත් ඔහු කියනවා දැන් චීනය සහ ලංකාව මිතුරෝ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔහුගේ අවධානයට යොමු වුණා එක බලවේග එක්ක දේශපාලන නැත්නම් පිටස්තර බලවේග මේකට බාධා පැමිණීම ගැන ඔහුගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. වේග මේකට බාධා පැමිණීම ගැන ඔහුගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවා. I have two concerns on this project. The first one is how the Sri Lanka government to learn the lessons from this decision. දැන් මට කාරණා දෙකක් කියන්න තියෙනවා. දැන් මේ තීරණයෙන් ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව යම්කිසි දෙයක් නැත්නම් පාඩමක් කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා lessons කියලා මේ සිංහල එක මට කෙලිම පරිවර්තන එක වැරදි. නමුත් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙනගෙන මේ අත්දැකීමෙන් යම්කිසි දෙයක් ඉගෙනගෙන ඇති කියලා ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා. Because if 1.4 billion investment, this FDI, no single rupee from Sri Lanka government, no single Chinese yuan from Chinese government. It's a private investment. If the government treat the FDI like this, how Sri Lanka
attract more FDI from the outside. දැන් චීන තානාපතිවරයා කියන්නේ දැන් මේක ශ්‍රී ලංකාවට කිසිම වියදමක් යන්නේ නැහැ. මේ ආයෝජනය ඇමරිකන් ඩොලර් මේ බිලියන් 1.4ක්. ඒක තමයි ආයෝජනය. දැන් මේක වගේ කෙරුවා මේක පුද්ගලික සමාගමක් කරන්නේ. ඔහුගේ ප්‍රශ්නය තමයි ඔහුගේ සැලකිල්ලට ගත යුතු කියලා ඔහු කියනවා. දැන් මේ වගේ කෙලින් ආයෝජනයක් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි මේ අනිත් ආයෝජන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ වගේ දෙයක් කෙරුවොත් අනිත් ආයෝජන බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඔහු ප්‍රශ්න කරනවා. මම හිතන්නේ ප්‍රශ්නේ සාධාරණයි. The second concern is, these projects, they are solved directly 1,000 Sri Lanka people job and indirect 4,000. So it means totally 5,000 people rely on their works or jobs or in these projects. මේ ව්‍යාපෘතිය අනුව කෙලින්ම රැකියා සැපයනවා 1000කට. කියන්නේ වක්‍රව ඔබ දන්නවා වක්‍රව කියන්නේ වෙන දේ කෙලින්ම එතන වැඩ කරනවා වක්‍රව 4000කට රැකියා ලැබෙන. ඒ කියන්නේ 5000කට රැකියා අවශ්‍යතාවය රැකියා සපයනවා මේ ව්‍යාපෘතිය. So the project was suspended for 1.5 years. Who responsible for the 5,000 jobless? ඒක ඊටම වැදගත්. ඔහු කියන්නේ අවුරුදු 1.5කට මේ ව්‍යාපෘතිය తాවකාලිකව නැවතුවා. ඒ 5000ක ජනතාව මේකෙන් යැපුණ අපේ ලාංකික ජනතාව. කවුද ඒවට වග කියන්න ඕනේ කියලා හොයනවා. So I request the Chinese company they should fully follow the law and regulation of the government. But I do believe the Sri Lanka law and the regulation should protect the interest of the investors. දැන් ඔහු චීන සමාගමට කිව්වා ලංකාවේ නීතියට ගරු කරන්න නීති රෙගුලාසි වලට ගරු කරන්න ඒ විදිහට කරන්න. නමුත් ඒ වගේම ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ චීන සමාගම ලංකාවේ නීති රෙගුලාසි මේ චීන සමාගම ආයෝජකයව ආරක්ෂා කරයි කියලා චීන තානාපතිය බලාපොරොත්තු වෙනවා. So right now the operation already resumed. So I hope this project will be smoothly to go ahead. And also that I'm sure it will contribute so much to the development of Sri Lanka. දැන් මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙන යනවා. දැන් තානාපතිව බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් මේක හොඳින් ඒ වගේම පැවතෙයි කියලා. ඒ වගේම ලංකාවේ දියුණුවට මේ පෝට් සිටි ව්‍යාපෘතිය උපකාරී වෙයි කියලා ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා. මගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් චීනය කියන්නේ ඒක කියන්නේ ඔහු කෙසේ උත්තර දෙයි දන්නේ නමුත් චීනය කොපමණ ආයෝජනය කරලා තියෙනවද කියලා. My next question to you is what is the value of Chinese investment in Sri Lanka? Oh, this is a good question. It's about the value. I think at least three kinds issue. The first is about the FDI. කියන්නේ පළවෙනි කියන්නේ මේක කෙලින්ම එන ආයෝජනය කියන්නේ foreign direct investments කියන එක. මේක කෙලින්ම එන ආයෝජනය තමයි පළවෙනි එක. Right now the FDI from China is over $400 million. කියන්නේ කෙලින්ම එන ආයෝජනය ඩොලර් මිලියන් 400ක් තමයි කෙලින්ම එන ආයෝජනය. But it's not covered the port city 1.4 billion. කියන්නේ port city එකේ ඩොලර් බිලියන් 1.4 ඒකකට අදාළ නැහැ. ඒක වෙනම. And in this April we signed the MOU. So China and Sri Lanka will set up an economic zone in Hambantota. මේ අප්‍රේල් වල ගිවිසුමක් memorandum of understanding කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන MOU එකක් ගිවිසුමක් අත්සන් කෙරුවා ආර්ථික වෙළඳ කලාපයක් හම්බන්තොට චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව සමග සම්බන්ධ වෙලා මේ විවෘත කරන්න. So if all the conditions could be met with the investors, there should be more than $5 billion to be invested in Sri Lanka from the Chinese business people Then in next 3 to 5 years. Next 5 years. Yeah.
දැන් මේ සියලුම සාර්ථක වුණොත් සියලු එකඟතාවයකට આવොත් ඊළඟ අවුරුදු 5 ඇතුළත චීන ව්‍යාපාරිකයන් ඩොලර් කියන්නේ බිලියන් 5ක් ලංකාවේ ආයෝජනය කරයි කියලා ඔහු බලාපොරොත්තු වෙනවා. කියන්නේ එතනින් අපි දැන් මට කිව්වොත් දැන් මෙතනින් තව අපිට රැකියාව සැපේනවා. දැන් ඒ වගේම අපි නිතරම කියන්න ඕනේ දැන් චීන ගැන කිව්වොත් චීනේ අපි සමග කවදත් හිටියා. මොන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බත් චීනේ අපි සමග අපිව අතෑරියේ නැහැ. දැන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ප්‍රශ්න ආවොත් චීනය සහ රුසියාව අපි සමග එකට වෙලා හිටියා. දැන් මට මතකයි මම එක්සත් ජාතීන්ගේ නිත්‍ය නියෝජිත වෙලා හිටියා නිව්යෝර්ක් නුවර. ඕන ප්‍රශ්නයක් තිබුණා ආරක්ෂක මණ්ඩල නැත්නම් සිකියුරිටි කවුන්සිල් එකේ. චීනේ අපි සමග හිටියා. චීනේ මම හිතන්නේ අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන all weather friend කියලා. අන්න ඒ වගේ මිත්‍රෙක්. I explained, I'm sure you understood. I said, yeah. Because you know, Chinese president and the prime minister reached a consensus. China and Sri Lanka would like to cooperate with each other to help Sri Lanka to establish your basic industry system. දැන් තානාපතිවරයා කියන්නේ දැන් අපේ ජනාධිපතිවරයා සහ ජනාධිපතිවරයා චීන ජනතාවට එකතු වුණා. දැන් ඒක තුල මේ විශේෂයෙන් මේ ආර්ථික මේ කර්මාන්ත පිහිටවන්න ඒ වගේම උදව් දෙන්න එකඟ වුණා. Then my final question is, because the time is running out, do our countries have an unconditional friendship as we say? දැන් මගේ අවසාන ප්‍රශ්නේ තමයි අපේ රට අතර චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර කිසිම කොන්දේසි නැතුව මිත්‍රකමක් තියනවාද? ඒ වගේම ඒ නැතුව යටින් කොන්දේසි තියනවාද? My question to you again is, do our countries have unconditional friendship, or do we have, or do you have any hidden conditions? Oh, yeah. Actually, you know, China and Sri Lanka, our relationship have no any condition, because we have no any hidden agenda in Sri Lanka or in any other country. You know, we are human beings. We are not only economic anymore. You know, for business people, they must make money. But for the two peoples, we are human beings. We are friends without any condition. Yeah. For the country, for the government, we have no any hidden agenda in this country. And, you know, I talk with all the Sri Lanka leaders and the people. You can check every activities of China in Sri Lanka. We have no any political agenda. We have no hidden agenda. We cooperate with each other, benefit to the two peoples, economic and social development. Yeah. Thank you very much for joining our program. I'll just explain that in Sinhalese and end the program. Thank you very much, Ambassador, for joining us. මම තානාපතිවරයාට ස්තුති කරනවා. අපේ කාල වේලාව අවසන්. ඔහු කියන්නේ ව්‍යාපාර කරනවා. ඒක ඇත්ත. ඒක ව්‍යාපාර රටවලට. නමුත් අපි මිත්‍රයෝ. අපි මිනිස්සුયો අර ඉංග්‍රීසියෙන් කියවේ human beings කියලා. නමුත් අපි මිනිස්සුયો අතර අපි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි එකමුතුව සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා. මේ මිතුදමට කිසිම කොන්දේසියක් නැහැ කියලා. ඔබට සුබ දවසක්. අපි නැවතත් ලබන සඳුදා ඔබ සමග එකතු වෙනවා. Thank you so much. Thank you. Yeah.